Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, we here from group 2 will explain about the simple present tense, both from definition, the formula, and examples. Okay, the first, here I will read a conversation about direction. Mia asked Anna, "Hello, I'm Mia. What is your name?" Then Anna answered, "Hey, I'm Anna. Are you new here?" "Yes, I am." "Where do you come from?" "I am from Jakarta." "Do you live with your parents?" "No, I live with my aunt." "Which one is your house, Mia?" "Is the blue one." "Do you work, Mia?" "Yes, I do. I go to work after class." "What class do you go to?" "It's sewing class. You might join if you want to." "That sounds interesting, but I have to go to Caleg until 3, expert on the weekend." "That's fine. They have weekend class too." Grade 10. Simple present tense is a tense that is used to talk about something general and that is most often used in everyday life. Simple present tense adalah simple yang digunakan untuk membicarakan sesuatu yang umum dan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Simple present tense is divided into verbal simple present and nominal simple present. Simple present tense dibagi menjadi simple present verbal dan simple present nominal. The verbal simple present tense is a verb that shows an action, while the nominal simple present is the verb be or commonly called to be. Verbal simple present tense menggunakan kata kerja yang menunjukkan sesuatu tindakan, sedangkan nominal simple present menggunakan kata kerja be atau biasa yang disebut to be. The simple present tense is used. Simple present sederhana yang sering digunakan. 1. To express habitats, general truths, repeated action or ucangin, situation, emotion, and wishes. Pertama, untuk mengekspresikan kebiasaan, kebenaran umum, tindakan berulang, atau situasi yang tidak berubah, emosi, dan keinginan. 2. To give instruction or direction. 2. Untuk memberikan instruksi atau arahan. 3. To express future time. Untuk mengatakan waktu yang akan datang. Example, contoh. 1. For habitats, untuk kebiasaan. He drink tea at breakfast. Dia minum teh saat sarapan. 2. For repeated action or event, untuk tindakan atau peristiwa berulang. We catch the bus every morning. Kami naik bus setiap pagi. 3. For instruction or direction, untuk petunjuk. Open the packet and pour the contents into hot water. Buka bungkusnya dan tuangkan isinya ke dalam air panas. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dipersilakan. Well, here I will explain about the formula of the simple present tense. The simple present tense formula is divided in two parts, namely verbal and nominal formulas.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang formula simple present tense. Formula simple present tense terbagi menjadi dua, yaitu rumus verbal dan rumus nominal. The verbal formula has the following formula: subject plus verb 1 or verb s plus object for positive sentence, subject plus don't or doesn't plus verb 1 plus object for negative sentence, do or does plus subject plus verb 1 plus object plus question mark for interrogative sentence. Note: verb ending in y and the letter before y is a vowel, so the verb is added is. Example: buy, buys. Verb ending with the letter y and the letter before y is a consonant, so the verb is added is and remove the letter y. Example: study, studies. Verb that end in the letter o, h, ch, sh, x, and z are added is at the end of the verb. Example: go, goes, watch, watches, wash, washes, buzz, buzzes, fix, fixes. Jadi pada rumus verbal terdapat aturan-aturan sebagai berikut. Untuk kalimat positif terdiri dari subjek plus verb 1 atau verb s plus objek. Untuk negatif, subjek plus don't atau doesn't plus verb 1 plus objek. Untuk interrogatif, do atau does plus subjek plus verb 1 plus objek plus tanda pertanyaan. Terdapat catatan sebagai berikut. Kata kerja yang berakhiran huruf Y dan sebelum huruf Y yang merupakan huruf vokal, maka ditambahkan huruf S pada akhirnya. Sebagai contoh, buy menjadi buys. Verb kata kerja yang berakhiran huruf Y dan sebelum huruf Y yang merupakan huruf konsonan, maka ditambahkan is dan menghapus huruf y pada akhirnya. Sebagai contoh, study menjadi studies. Kata kerja yang berakhiran huruf o, ch, sh, x, dan z, maka ditambahkan s pada akhirnya. Sebagaimana contoh, go menjadi goes, watch menjadi watches, wash menjadi washes, buzz menjadi buzzes, fix menjadi fixes. The nominal formula has the following formula: subject plus to be am is are plus object for positive sentence, subject plus to be am is are plus not plus object for negative sentence, to be am is are plus subject plus object plus question mark for interrogative sentence. Note: to be am is used for the subject I. To be is used for the subject he, she, it. To be are used for the subject I, you, they, we. Sedangkan pada formula nominal atau rumus nominal terdapat aturan sebagai berikut. Untuk kalimat positif, yaitu subjek ditambah to be, am, is, are ditambah objek. Untuk yang negatif, subjek ditambah to be, am, is, are ditambah not ditambah objek. Sedangkan untuk kalimat interrogatif, to be, am, is, are ditambah subjek ditambah objek dan ditambah tanda pertanyaan.
Di sini terdapat catatan. Yang pertama, to be am digunakan untuk subjek I. Yang kedua, to be is digunakan untuk subjek he, she, dan it. Sedangkan yang terakhir, to be are digunakan untuk subjek I, you, they, dan we. The following are example of the use of the simple present tense in sentence. From verbal, we go to school by bus. We don't live in the city. Do you know her name? From nominal, my mother is a teacher. They are not from the same class. Are you Mr. Hadi? Baik, di sini terdapat contoh-contoh dalam penggunaan simple present tense dalam sebuah kalimat. Nah, contoh pertama dari verbal, yaitu we go to school by bus. We don't live in the city. Do you know her name? Sedangkan pada nominal, my mother is a teacher. They are not from the same class. Are you Mr. Hadi? The text about culture. Indonesian Batik Bank World Heritage Jakarta Batik is literally Indonesian identity culture since the past. This is why countries like Singapore, Malaysia, China new the product called batik to be their favorite product. Now you can see the product of batik has been spreading in all over the world. Basic on UNESCO Batik Bank of the World Heritage on October 2, 2009. It means batik would be the one of the culture from Indonesia with admitted to all over the world. Amazing. Being one of the best cultural heritage in the world, Batik Day will celebrate on 2nd October every year. This is the special day based on 5th President of Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. He led all people in Indonesia to say thanks to God and to generation before which made batik as the one of the best art and cultural from Indonesia. This is like blessed from God. He added, so let wear batik product and love our batik. Okay, until here first our presentation. We apologize if there are things that are less pleasing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.